تو میں ایک صاحب سے بحث کرنے لگا, بات چیت ہو رہی تھی, بحث کے ڈسکشن ہو رہا, تو کہنے لگا آپ کا یہ جذبات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں تو ایتھیسٹ ہوں, ایگنوسٹک ہوں, میں تو اللہ کو میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ سارے آرگیومنٹس میرے لیے بیکار ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا صاحب آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے؟ کہنے نہیں, میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. میں نے جب آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں آپ رائے بھی نہیں رکھ سکتے. کامن سی بات ہے, آپ ایک کتاب کو پڑھے نہیں اور آپ رائے رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے جب قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو اس کا جواب آپ نیگیٹو میں دیں گے. آپ جو بھی میں ابھی کہوں گا وہ آپ نیگیٹو میں جواب دے دیں, کیونکہ آپ نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. کہنا چاہے آپ پاکستانی ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے برٹش ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے کوئی بھی دنیا کی نیشنلٹی آپ کی ہو, لیکن آپ کوئی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, چاہے آپ نان بلیور ہوں, چاہے تھیسٹ ہو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کا جواب سب کے سب انسان کا جواب ایک ہی جواب ہوگا. جو بھی میں ایک بات کہوں گا اس کا جواب ایک ہی ہوگا. تمام انسان دنیا کے مل جائیں, کوئی بھی خیالات کیوں, پاگل نہ ہو, کامن سینس نارمل آدمی, ان کا جواب ایک ہی ہوگا جو بھی میں بات کہنے والا ہوں. اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ یہ زمین اور آسمان میں نے بنائی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ جی, اگر میں کہوں یہ زمین آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ میں نے بنائی ہے, آپ کیا سمجھیں گے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہودی, عیسائی, انگریز, ہندو, بدھسٹ, ایگنوسٹک, ایتھیسٹ, وہ کیا سمجھے گا یہ بات کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ سکتا. اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی کوئی بھی دنیا کا آدمی ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں. انسان, میں تمہیں موت دوں گا, میں تمہیں زندگی دوں گا, میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا, یہ میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ اسٹیٹمنٹ میں کہہ سکتا ہوں صاحب؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو میں نے کہا یہ تو دو اسٹیٹمنٹ ایسی میں نے وربلی بول دیے, ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اس قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے سوال یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ سب نے ابھی یہ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ سکتا. تو اس قرآن مجید میں ایسے 6000 سے زیادہ اسٹیٹمنٹ ہے فرسٹ پرسن میں. میرا سوال اس آدمی سے, یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں کہہ سکتا. انسان تو آپ کہہ رہے نہیں کہہ سکتا, تو یہ کون ہے؟ تو آپ اور میں تو اللہ کہتے ہیں, لیکن اس ایتھیسٹ سے پوچھو نا, اس سے پوچھو یہ کون کہتا ہے. آپ یقین کرو آپ کی شکل دیکھے گا. تو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 23 میں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم کو شک ہے, فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, تو ایک ایسی صورت بناؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. پھر کہتا اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, تو جو کافر انکاریوں کے لیے بنا رکھی ہے. اس کا چیلنج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی شاعری ہے کہ صاحب ایسے جوڑ نہیں بنا سکتے آپ. اس کا فرسٹ پرسن سپیچ دنیا کا کوئی انسان نہ کہہ سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کی جا سکتی ہے. یہ چیلنج اللہ کا ہے, اس کریٹر بینگ کا ہے جس کو آپ سمجھیں. اس کی کتاب کو پہلے ہاتھ میں تو اٹھائیں, سمجھ کے بغیر سوچے پڑھے کہہ دیتے ہیں ایک جملہ, تو وہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ اس کا اپنا ہے, اور اس کتاب کا پروف وہ خود دیتی ہے. ایک ایک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے پہ رکھ کے سوچے کہ انسان کہہ سکتا ہے, یہ انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے, انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں صاحب, چلو میں پاگل گدو بند, اس کو پاگل خانے ڈال دو, کہیں نہیں سکتا انسان, تو وہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے. تو اس کا پروف آپ کو اتنی آیتیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو اللہ نے مہر بھی لگا رکھی ہے نا کچھ لوگوں کے اوپر. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. To whom this book was given? This book. And who gave this book? To whom and who gave? We are saying this is the book of God, Allah. And people are saying this is also book of God. In this book there is no mention that we gave the book Bible to mankind. Not one sentence. Now we will see this one. Surah Nam 6:83. You just have to emphasize the names of the prophets mentioned. Important thing is this in this whole verses. Who are those prophets?
and to them what was given and who gave. He says, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. And that was our reasoning that we gave to Ibrahim to use over his people. We raised the grades whom we will. Surely your Lord is wise and knower. In this ayah, 4 times we is used. You have to tell me who is we. The jinns, the skies, the galaxy, the universe, the scientist. Who? Who are saying this? Are you sure, Allah? Okay. And وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And we granted as Isaac and Jacob for him. We guided all from before. We guided Noah from his offspring, Dawood and Sulaiman and Ayub and Joseph, Yusuf and Moses, Aaron. And likewise, we reward those who do good. Who's talking? Talking about how many prophets now? We granted Isaac, Jacob, before was Abraham, Jacob, and Noah. And Allah say, good, we gave. Somebody Allah is giving to Isaac, Jacob, Dawood, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Joseph, Moses, Aaron. We reward those who do good. Who is talking? You can see, you can't identify God. There is not one single verse in this Bible. I'm challenging. And here it is saying we are giving it. You can't see? Can't you see? People can't see. I'm just reading it. I'm not interpreting, I'm not putting my words into it. And then first was Zechariah wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin, and Zechariah and Yahya and Isa Ilyas, and all were from those who correct themselves. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala al-alamin. And Ismail, Yasa and Yunus, Jonah and Lot, and all were those whom we favored over the worlds. Who favored over the worlds? Allah. To whom? Yasa, Yunus, John, Lot, and these. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And from their fathers and ancestors, and from their offsprings, and from their brethren, we selected them. We guided them to the straight path. So it is God Almighty speaking, describing them what has been given, and guiding them to the straight path. So we are reading the book. And in the book, someone is telling us the information, what has been happening in the world. So we come to know. Can you see God's communicating with us? Okay. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. That is the guidance He guides with it to whom He wills from His servants. If they associate about them, then definitely they will be failed in what they are doing. Now the 89th verse. A verse that is very, very important, and you will think that I made up. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. These 18 prophets, Allah says, these are those to whom we gave what? Al-Kitab, the book. And Hukum, and governance, and Nabuwa, the prophecy. So if they reject it with it, so without doubt we will advocate with it to the people who will not be the rejectors of it. So I have shown you very clearly that Allah gave all the 18 prophets are mentioned here. This is only one place that 18 prophets are mentioned, and there is another place in Surah Maryam 56 is mentioned Idris. That's the 19.
So 19 are the prophets who got the book. And the other, like Salih alayhi salam is the messenger. Muhammad Rasulullah is a messenger. Okay? And there are like Salih alayhi salam, Shoaib alayhi salam, and some other messenger are mentioned. That's not a big deal. But the prophets in the Quran by name are 19. This you must know. All these, Jesus got the book, Moses got the book, Noah got the book, Abraham got the book, and he says, we gave them the book. If that is not God, so you challenge God. You challenge him. No, you're wrong, God. You gave this first, this book. Tell God. It's up to you. That was why I was emphasizing this we. And I will keep on emphasizing this we. Now, who governed with the Torah? Surah Al-Ma'idah 5:44 verse. Inna anzalna Torah fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wal-rabbaniyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takshabu an-nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surely, who revealed? Huh? Surely we have revealed the Torah. Don't forget this, we, God Almighty, is saying we have revealed the Torah, not a single state in the whole book. They are saying that the Pentateuch is the Torah. Mankind. The first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, is the Torah that Moses spoke about. Here it says, we have revealed the Torah. Who said? God Almighty. We have revealed the Torah. In it is the governance, containing the governing ayahs. And Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. And the Nabi, the prophets, in plural. Not only Moses, every prophet governed with it, and the Rabbani, the lords, and the Ahbar, the scholars, they were governing for the Hadu, the Jews. So that means Allah revealed the Torah, Inna anzalna Torah, fiha hudan wa nur, in it is guidance and light. We have revealed the Torah, God Almighty is saying it. Not this Bible. Torah, the law. And they are the governing ayahs. And one I've read, Wakatabna, and it is written on us. Don't forget. An eye is with an eye, tooth is with a tooth. So it is we. Now it says, all the prophets in plural governed with the Torah. And for the Jews. And they were asked to, or they were, surely we revealed the Torah, the law, hukum, the governance containing the governing ayahs, in it is guidance and light. The prophets who governed with it, for those who are Hadu, the Jews, and Rabbaniyun, the lords, and Ahbar, the scholars, governed with it. With what they were required to become Hafiz, those who memorize from the book of Allah. They were asked to memorize. The lords and scholars were asked to memorize the book of Allah, Torah, Muhkamat ayats. No? We must tuhfizu min kitabillah. From the book of Allah, they were memorized. So they memorized. Where is this book? I'm telling you, this book is preserved in the human disk or human tablet. It is preserved because they were asked to memorize. So the book in the paper form, man brought it, and they're looking in the ancient books, they are finding contradiction. But what is memorized is exact what is here in the world. The memorization is the criteria which were done by before. We must tuhfizu in kitabillah wa kanu alayhi shuhada, and they were witness over it because they memorized it. And you can see in the whole world, with all different nationalities and all languages of the world, people are reciting the Quran without understanding, no problem.
but it is preserved all over the world, all nationalities of the world. Now we will see what Injil is, gospel. In Surah Maida 46. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. And we, again we, who is this we? You forget easily, we are reading and reading. We made the falling over the effects with Isa, Jesus, the son of Mary, confirming from a Torah the law, that is hukum, the governance of the containing, I'm reading the brackets as well, containing the governing ayah signs, that is between his two hands. And we gave him Injil. Who gave Injil to Jesus? God. We gave him Injil, the good news, in it is guidance and light, and confirming from the Torah the law, that is hukum, governance of Allah, containing all the governing ayahs, that is between his two hands, and a guidance as a sermon for muttaqeen, those who guard. The amazing part of this verse is, you see in the Arabic you will see وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. Have you seen this? Okay. Then see مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. Have you seen this? Musaddiq. And now you go 1-2 lines, don't read the second line, now read again. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. You see the same words are written again. Can you see this? Yes. Okay, what it means is, Allah said we gave Jesus the Injil. And the Injil, gospel or good news, confirms Musaddiqan lima bayna yadayhi, what is in front of you or what is it between your hands. The Injil confirms, the Injil is as light and guidance, and it confirms what is in the Torah, Injil. Okay? This is the meaning. And then Allah said we gave him Injil, that is guidance, light, and Injil also do the same thing, confirms what is between his two hands, what is in front of him. Jesus also came and confirmed the Torah, and Injil itself came, and what Injil was given, it is also confirming from the Torah. It says, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. And it is, Injil is a guidance and a sermon for the muttaqeen of the Torah. Jesus, when gave sermon of the governing ayahs or the Muhkamat ayahs, sermon on the governing ayahs or the Muhkamat ayat, is the Injil. If I speak or deliver a talk on the governing verses, so it will be a sermon of the Torah called Injil. I hope you understand. Now we are coming to Zabur. According to Christians and Muslims also, David got the Zabur. Apart from the book, everybody, Dawood got the book also, but Zabur, what is Zabur? So the Christians in the Bible, there is a book, Psalms, and mostly they are like Naat, Naat and songs. Jingle bell, something songs. Anyway, now what the Quran says about Zabur in Surah 17, Isra and Ayah 55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. And your Lord knows more whosoever is in the skies and in the earth, and without doubt we, God, we favored some prophets over some, and we gave Dawood Zabur a piece. Now, in this ayah, Allah is telling us or informing us that we gave Dawood Zabur, translated as a piece. Zair Zabar, Pesh. Zair Zabar, Zabar is the same word. Zabur is a piece, a small portion. Book was given to Dawood as-salam, that's 100%. We are not denying the book is, but like Isa salam was given the book, but miracles also. So, book is there, but some other things are given to various prophets, including here Dawood was given the Zabur. But the book was given separate. The book is there.
But within the book is Zabur. What is Zabur? We will come to know. So, but who gave Dawood the Zabur? We, God Almighty. Never forget there's God Almighty. All the time God is saying it. I didn't make it up, it's there. God said, we gave Dawood the Zabur. We favored some of the prophets over some. So now what is Zabur? Allah says in Surah Al-Anbiya 21:105, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Without doubt, we wrote in Zabur, the piece, Mim ba'd dhikr, after the remembrance, Annal Arda, surely the inheritors of the earth will be the servants who correct themselves. Now, Dawood was given a small piece. Okay, what was that piece? That after the remembrance, this I am reading here, after the remembrance, the earth will be, the inheritors of the earth will be God's good servants, those servants who correct themselves. Who correct themselves, they will inherit the earth. That's what the ayah says. So this is a piece, small piece. وَكَتَبْنَا, who wrote? Allah wrote. وَلَقَدْ كَتَبْنَا, without doubt, we wrote. فِي الزَّبُورِ, in the piece. مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, after the remembrance. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا, the inheritors of the earth will be عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, the servants who correct, islah karte hain, those who correct themselves. So now we also know what Zabur is. Now, then there is a tablet. I'm telling you where is preserved. This book is preserved. I'm telling you, you're seeing everything. Where is the book preserved? The preservation of the book. Surah 7 and Ayah 145. What is Alwah, the tablets? وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. And we wrote for him, that is Moses, in the Alwah, the tablets, sermon for everything, explanation or detail for everything. So hold fast to it with strength and order your people that they should hold it beautifully. Soon I will show you the circle of the fasiqun, the liberals. Now in this again Allah said, in the Alwah, the tablet, we wrote for him, Moses, the tablets, in the tablets. Now the tablet, according to the Bible, is a tablet of stones that Moses brought, and then he threw them and they all were broken into pieces. But in the Quran, this tablet is not mentioned what material this tablet was. Allah wrote in the tablet. Allah wrote in the tablets, right? وَكَتَّبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. Allah wrote in the tablets. He wrote, we wrote in the tablets. Those of the persons who are watching or listening to this talk for the first time, can anyone think, where did he wrote? No, I'm not asking. You know me. Anyone from the audience? Continuously I'm reading, he wrote, we wrote in the Zabur. We wrote where? Where is Torah is written? No, I'm asking. Previously I wrote, I can go back, I can show you. You must go to your, for you people are not listening, it's going away. I'm coming. The spirit comes and it goes away. Then we have to bring it back. Look, it says in the previous verses, page number 17, about the law, it says, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. We wrote over them in it. We wrote in it over them. Where? We wrote over them in it. Over who? Mankind. We wrote over them. Right? Where did he wrote? Over them is mankind. Where?
Not anybody using brain. In the alwa, the tablet. Written وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ, in the tablet. Young generation, I'm asking you, you know hard disk? What is a hard disk? Can you see anything in it? And when you put it in the computer, it comes what? On a piece of paper, what? So Allah wrote where? On the hard disk? Yes. Nowadays it's the hard disk. Before it was tablet. Tablet means in our brain there is a memory center. And from the brain they made the computer. From the brain they made the computer, and there is a memory center. How many it is RAM is less, and how many the memory hard disk. So same Allah say, we wrote for him in the tablet. And tablet is in the brain or in the heart. So we wrote, Allah wrote. It is not written on a piece of paper. Man made it on the piece of paper. It came from the heart. It came from the brain. So it is always memorized. It is always preserved, this book, without change of a dot. I'm not saying it is there. Allah, you have to believe for God or not. He said, we wrote in the tablets. Min kulli ma'ida, every sermon of everything. What tafsila li kulli shayin, and detail of everything. And then he says, فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, you Moses, you hold fast to it. What? The alwa, the tablet. And now further he says, وَأْمُرْ قَوْمَكَ, and say to your people, not the Jews. I'm not talking about the Jews. I'm talking about the believers of Muslims, submitters to Allah, are the holding fast this Torah or this alwa, where? In our heart and mind. May not understand anything, but the preservation of the book is where? In the hearts and minds. We human will say in the hearts and minds of different nationalities, of different language of the people of the world. But Allah has given the word is a tablet. And now what is remembrance? So Surah Al-Hijr 15. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. I think most of the people here must have heard this verse. Huh? Anybody? Heard? And then they say Quran is preserved. They read, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, means surely we have revealed or sent down the remembrance, and definitely we are the preservers of it. So remembrance we have revealed, God Almighty has revealed the remembrance, and we are the preserver of it. So you can recall and remember. How? When you preserved it, you may forget, you ask or you go back to the Quranic ayat, it will come back to you. And believe me, remembering of the Quran is so easy that you start, if you remember the childhood, and slowly you can remember many ayahs. So now Allah says this zikr is preserved by Allah. We have sent down the zikr, the remembrance, and surely we are the preserver of it. So again, you will note that he is saying himself directly about his zikr or remembrance, and he's saying he will protect. I am saying he, but he said we are the protectors of it. I am saying he, but he himself says we. I am the protector of it. I revealed, or we revealed the remembrance, and definitely we are the preservers of it. Not a single verse like this. Anywhere in the whole books, there is no sentences like it in any books of the released books of the world. Believe me. Not anywhere. Further it says, Al-Anbiya 21:10, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Without doubt we have revealed to you a book. You are mentioned in it. Will you not understand? Allah says, without doubt we have revealed you a book. You are mentioned. Find out from here. Then he says, Surah Qamar 54:17. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. We, again the we comes, have made the Quran easy. Is there any that will remember?
Now 3 verses I read, and in 3 verses Allah is saying, we have done it. And the whole mankind said that the book Quran is difficult to understand. It is the most difficult book in the world to understand. And God Almighty said, we have made the Quran easy. In Surah 54, 17 verse, 22 verse, 32 verse, 40 verse. When Surah come up 4 times, exactly this ayah is repeated. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Meaning, 4 times Allah is saying in one surah that we have made the Quran easy for you to remember. Is there any? Not for everyone. Is there any that will receive, wants to remember? If you want to do it, if you want to be close to God Almighty, if you really want to do, then you can remember. اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہی کا میں متاثر کا مطلب ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم, اب ذرا سنیے, بے شک ہم, اِنَّا نَحْنُ ہم, نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا. سنا آپ نے یہ انسان بولتا ہے ایسے. اِنَّا بے شک ہم, نَحْنُ اِنَّا نَحْنُ ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں, نزلنا ہم نے نازل کیا, الذکر ذکر کو, یاد دہانی کو, اور ہم اس کے محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بلکہ ترجمے آپ کبھی نہیں دیکھیں یہ چیز. اور کہتے ہیں شیخ صاحب کو عربی نہیں آتی. ہاں مشہور کیا ہوا ہے. آپ یقین کریں کسی ترجمے دکھا دیں 3 دفعہ لکھا ہو. چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو, نہیں دیکھیں گے. اور جا کے ہر عربی دار سے پوچھو کہے گا صحیح کہہ رہے ہیں. 3 دفعہ اللہ نے کہا ہے یقین دہانی کے لیے کہ آپ کو ایک دفعہ اللہ کہہ دے کہ بے شک ہم ہی ہیں, ہم نے نازل کیا ذکر, یاد دہانی, اور اس کے ہم محافظ ہیں. تو آج تک دیکھیے پریزرو چل رہا ہے قرآن. انسان تو کہہ بھی نہیں سکتا ہے جملہ. ایک دفعہ ہی کہہ کے وہ آگے ہٹ جائے گا اور اپنی بات پہ کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, مجھے صحیح پتہ نہیں. تو اس نے ایسا بولا خطرناک طریقے سے, ہم اس کے نازل کردہ اور ہم اس کے محافظ ہیں, اور 3 دفعہ ہم کہا اس نے. اچھا میں ایک اور اللہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں. لوگ اللہ کو, جوز بھی اللہ کو مانتے ہیں کہنے کو, کرسچنز بھی کہتے ہیں سم فادر سن کو, مگر گاڈ تو کہہ رہے ہیں نا. ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں خدا اللہ. لیکن اللہ نے کیا کہا, اس کی ساتھ آپ نے کیا عمل کیا, تب نے اللہ کو مانا اور آپ نے عمل کیا. اگر میں کہ اللہ کو, بڑی بحث چلتی ہے دنیا میں اللہ کو منوانے کے لیے. بھائی اللہ کو منوا لیا کہ بھائی اللہ ہے, پوری کائنات کا چلانے والا کوئی نہ کوئی, یہ تھوڑی کہ خود بخود ہو گئی ہے. اب یہ آپ نے جب مان لیا اللہ ہے تو اب اللہ بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی. یہاں پھر دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. وہ ایک وہ آئیڈل نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں نارملی لوگ آئیڈل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے ذہن میں خدا کا کنسیپٹ ہے. وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے, وہ اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے. تو جب اللہ کی آیت میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے, اس کو جب آپ نے ذہن میں نشین کر لیا اور آپ نے اپنی سوچ بنائی, تب آپ نے اللہ کو فالو کرنا شروع کیا.